హలో ఆల్. సో ఇప్పుడు మనం రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈ చాప్టర్ లో ఉన్నాం. సో ఈ చాప్టర్ లో మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో ఈ నెక్స్ట్ కమింగ్ క్వశ్చన్ లో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో 40 క్వశ్చన్స్ వరకు కవర్ చేసాం. ఈ వీడియోలో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఇన్ విచ్ ప్లాంట్ స్టెమ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్. వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ కి వాడే ప్లాంట్ స్టెమ్స్ ఏవి? మనం యూజువల్ గా లెమన్ కి మనం సీడ్స్ వాడతాం, గ్రేప్స్ కి కూడా సీడ్స్ వాడతాం, హైబిస్కస్ కి కొమ్మ వాడతాము, సీడ్స్ వాడతాం, మోగ్రా కూడా, మ్యాంగోకి సీడ్, యాపిల్ కి సీడ్, షుగర్ కేన్ కి, రోజ్ కి మాత్రం వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ప్లాంట్ స్టెమ్ వాడి మనం వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ద్వారా న్యూ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. సో ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, సో యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటర్నల్ బడ్ ఫార్మేషన్ ఇస్ సీన్? సో ఇంటర్నల్ గా బడ్ ఫార్మేషన్ ఏ ఆర్గానిజం లో చూస్తాం? సో ఈ ఎంటైర్ దీంట్లో మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి యాక్చువల్ గా అమీబా, ప్లాస్మోడియం, వీటిల్లో ఎక్కడ ఇంటర్నల్ బడ్ ఫార్మేషన్ ఉండదు. సేమ్ పారామీషియం, ప్లాస్మోడియం ఏదైనా కావచ్చు. ప్లనేరియాలోనూ ఉండదు, హైడ్రాలోనూ ఉండదు. సో తర్వాత స్పాంజిల్లా, సైకాన్, ఇవి రెండు స్పాంజెస్. స్పాంజెస్ లో మీరు చూస్తే లోపల జెమ్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ జెమ్యూల్ నే మనం ఇంటర్నల్ బడ్ అంటాం. అది అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ లో ఫామ్ అవుతుంది. ఫేవరబుల్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు అది ఇంకొక న్యూ ఆర్గానిజం గా ఉత్పత్తి అవుతుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ స్పాంజిల్లా ఇంకా సైకాన్. అండ్ నెక్స్ట్, సో వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ బడ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్? సో ఆబ్వియస్లీ మీకు ముందున్న క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైతే సెకండ్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ. జెమ్యూల్స్, జెమ్యూల్స్ నే మనం ఇంటర్నల్ బడ్స్ అంటాం. సో అది స్పాంజెస్ లో ఉంటది. అండ్ విచ్ మోడ్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కెన్ బి సెడ్ యాజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ రీజనరేషన్? దేన్ని మనం ఏ మోడ్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ని రీజనరేషన్ అని చెప్తాం? సో నథింగ్ బట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పార్ట్ ని మనం కట్ చేసి ఇంకొక దగ్గర నాటితే అది ఇంకొక ఆర్గానిజం అయిపోతుంది. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం హైడ్రా ఫ్రాగ్మెంటేషన్, బడ్డింగ్ ద్వారా రీప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇలా కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అయితే వయా ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ప్లనేరియా ఉంది. ప్లనేరియా హాఫ్ గా కట్ అయితే ఒక హాఫ్ ఒక ఆర్గానిజం అవుతుంది, ఇంకొక హాఫ్ ఇంకొక ఆర్గానిజం అవుతుంది. సో అది మన ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ రీజనరేషన్. అండ్ నెక్స్ట్, which of the following group of animals show regeneration? So regeneration capacity బాగా ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ ఏది? సో ఆబ్వియస్లీ మీకు ఇక్కడ కనిపించే ఆప్షన్స్ అన్నిట్లో మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో చెప్తాను. సో ప్లనేరియా, హైడ్రా, స్టార్ ఫిష్. ప్లనేరియా ఆబ్వియస్లీ వి నో, వాటిని మాస్టర్స్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ అంట. దిస్ బిలాంగ్ టు ద ఫైలం ప్లాటిహెల్మింథస్. హైడ్రా, ఇవి కూడా ఫ్రెష్ వాటర్ నిడేరియన్, ఇవి కూడా రీజనరేట్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్గానిజం రిలేటెడ్ టు ద ఫైలం నిడేరియా. స్టార్ ఫిష్, స్టార్ ఫిష్ లో పెంటామెరస్ ఆర్మ్స్ ఉంటాయి. ఒక ఆర్మ్ కట్ అయితే ఆబ్వియస్లీ ఆ ఆర్మ్ రీజనరేట్ అయిపోతుంది. సో ఈ ఆప్షన్స్ కింద తీసుకుంటే అమీబాకి అలా ఏం రీజనరేషన్ కెపాసిటీ లేదు, ప్లాస్మోడియం కి కూడా. సో మిగతావేవి సంబంధం లేనివి. సో ఈ కాంబినేషన్స్, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ రీజనరేషన్ ని చూపిస్తాయి. నెక్స్ట్, విచ్ ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఈస్ సీన్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా? బ్యాక్టీరియాలో మనం చూసే ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఏంటి? సో బ్యాక్టీరియాలో మనం చూసే ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ నథింగ్ బట్ ఫిజన్. ఓకే, సో ఫిజన్ చూస్తాం. For which plants layering method of vegetative propagation is used? సో దేంట్లో మనం లేయరింగ్ మెథడ్ వాడతాము అంటే లెమన్ ఇంకా గ్రేప్స్. ఈ రెండిట్లో లేయరింగ్ మెథడ్ ద్వారా, లెమన్ ఇంకా గ్రేప్స్ రెండు పుల్లగానే ఉంటాయి, వీటిల్లో లేయరింగ్ మెథడ్ ద్వారా వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ ఎ స్టాక్ హ్యావ్? సో స్టాక్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? సో స్టాక్ అంటే ఏంటంటే రెగ్యులర్ లేదా ఇర్రెగ్యులర్ రూట్స్ ఉంటే వాటిని స్టాక్ అంటాం. రెగ్యులర్ లేదా ఇర్రెగ్యులర్ రూట్స్. సో గ్రాఫ్టింగ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్. మనం గ్రాఫ్టింగ్ దేనికి వాడతాం? సో ఫ్రూట్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్ కి గ్రాఫ్టింగ్ వాడతాం. ఇప్పుడు ఒక చెట్లో ఏమో మంచి కలర్ ఉండే ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి, ఒక చెట్లో ఏమో పెద్ద ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. నాకు మంచి కలర్ తోటి పెద్ద ఫ్రూట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే గ్రాఫ్టింగ్ మెథడ్ ని వాడతాం. సో ఫ్రూట్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్ కి ఎక్కువగా గ్రాఫ్టింగ్ వాడతారు.
which gametes takes part in sexual reproduction? So ఏ gametes sexual reproduction లో takes part అవుతాయి? మేల్ గ్యామెట్స్, ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ రెండు కూడా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఆబ్వియస్లీ. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ విచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం బికమ్ సెక్షువల్లీ మెచ్యూర్? ఎప్పుడు ఒక ఆర్గానిజం సెక్షువల్ గా మెచ్యూర్ అవుతుంది? అడలోసెన్స్ పీరియడ్ లో ఆర్గానిజం సెక్షువల్ గా మెచ్యూర్ అవుతుంది. సో అడలోసెన్స్. ఇన్ ప్లాంట్స్ ద ఫేజ్ ఫ్రమ్ జర్మినేషన్ టు గ్రో టిల్ ఇట్స్ మెచ్యూరిటీ, దాన్ని మనం ఏమంటాం? జర్మినేషన్ నుంచి మెచ్యూరిటీ దాకా వెళ్ళేదాన్ని మనం లీనియర్ గ్రోత్ ఫేజ్ అంటాం. జర్మినేషన్ నుంచి లీనియర్ గా అలా వెళ్తూ ఉంటది, మనకి ఎక్కడ తగ్గేదే ఉండదు, కాబట్టి దాన్ని లీనియర్ గ్రోత్ ఫేజ్ అంటారు. విచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ గ్యామెట్స్? సో కాంజుగేషన్ లో ఏ ఫేజ్ అసలు గ్యామెట్ ఫేజ్ అనేది కాంజుగేషన్ లో ఇంపాసిబుల్ అన్నమాట. కాంజుగేషన్ లో మనకి ఎక్కడ గ్యామెటిక్ ప్రొడక్షన్ జరగదు. ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్, ఫర్టిలైజేషన్, పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుద్దే కానీ. సో మనకి కాంజుగేషన్ అంటే ఏంటి? రెండు బ్యాక్టీరియా దగ్గరకు వస్తాయి. దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒక దాంట్లో ఉండే ప్లాస్మిడ్ ఇంకొక దాంట్లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది, దాన్ని మనం కాంజుగేషన్ అంటాం. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ గ్యామెటిక్ ఫార్మేషన్ అనేది ఇన్వాల్వ్మెంటే లేదు కదా. సో ఒక రెండు గ్యామెట్స్ సిమిలర్ గా ఉంటే వాటిని ఏమంటాం? రెండు గ్యామెట్స్ చూడడానికి సిమిలర్ అపియరెన్స్ తో ఉంటే దాన్ని ఐసోగ్యామెట్స్ అంటాం, లేదా హోమోగ్యామెట్స్ అంటాం. ఓకే, సో టర్మినాలజీ అర్థమైతే ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో ఐసోగ్యామెట్స్ మనం దేంట్లో చూస్తాం? సో ఐసోగ్యామెట్స్ మనం క్లాడోఫోరాలో చూస్తాం, అలానే యులోథ్రిక్స్ లో చూస్తాం. సో ఈ రెండు కూడా ఆల్గేనే, క్లాడోఫోరా ఇంకా యులోథ్రిక్స్. యులోథ్రిక్స్ వచ్చి ఫిలమెంటస్ ఆల్గే, క్లాడోఫోరా యూనిసెల్లర్ ఆల్గే. ఇవి రెండిట్లోనూ మనం ఐసోగ్యామెట్స్ చూస్తాం, ఒకేలాంటి గ్యామెట్స్. మార్ఫలాజికల్ గా అంటే డిస్సిమిలర్ గా ఉండే గ్యామెట్స్ ని మనం ఏమంటాం? సో వెరీ ఈజీ, హెటెరోగ్యామెట్స్ అంటాం. మార్ఫలాజికల్ గా అవి రెండు ఒకేలాగా లేకపోతే వాటిని హెటెరోగ్యామెట్స్ అంటాం. నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్గానిజం హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్? సో డిప్లాయిడ్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్ ఏ ఆర్గానిజమ్స్ కి ఉంటుంది అంటే మొనెరా, ఫంగై, ఆల్గే, బ్రయోఫైటా, టెరిడోఫైటా, యాంజియోస్పర్మ్స్. యాక్చువల్లీ దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఏ అండ్ ఇంకా బి. మొనెరా, ఫంగై, ఆల్గే, బ్రయోఫైటా. సో వీటిల్లో డిప్లాయిడ్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్, సో విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్? సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి సో టెరిడోఫైట్, యాంజియోస్పర్మ్స్ ఇంకా అన్ని యానిమల్స్ కి అన్నిటికీ కూడా డిప్లాయిడ్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. ఒక చిన్న కరెక్షన్ ఇక్కడ, సో ఇది కూడా యాక్చువల్ గా సారీ, దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి టెరిడోఫైట్స్ ఇంకా యాంజియోస్పర్మ్స్. సారీ, దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ డిప్లాయిడ్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్, టెరిడోఫైట్ ఇంకా యాంజియోస్పర్మ్స్. ఇది దీని ఆన్సర్, ఇది కాదు దీని ఆన్సర్. సో నార్మల్లీ మేల్ గ్యామెట్స్ నార్మల్ గా ఎలా ఉంటాయి? సో యూజువల్ గా మనకే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నార్మల్ మేల్ గ్యామెట్స్ మొటైల్ గా ఉంటాయి. జనరల్ గా మేల్ గ్యామెట్స్ మొటైల్ గా ఉంటాయి, ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ స్టేషనరీగా ఉంటాయి. నార్మల్లీ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, సో ఆబ్వియస్లీ ఇది కూడా ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఈజీ, స్టేషనరీగా ఉంటాయి, కదలకుండా అలానే ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్, బై విచ్ మీడియం గ్యామెట్స్ ఆఫ్ ఆల్గే, బ్రయోఫైట్, టెరిడోఫైట్స్ ఎలా కదులుతాయి? బై విచ్ మీడియం అంటే వాటర్. సో కాబట్టి వాటర్ కి దగ్గరగానే ఉంటాయి. మనకి మామూలుగా వెరీ క్లియర్ ప్యూర్ టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ కావు ఇవి, ఎందుకంటే వాటర్ కావాలి కాబట్టి డ్యాంప్ ఏరియాస్ లోనే పెరుగుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్, సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గాను ఈజీగాను ఉంటాయి. సో విచ్ స్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్స్ ఎ సర్ఫేస్ ఫర్ ద సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్ ప్లాంట్? యాంజియోస్పర్మ్ ప్లాంట్ మీద ఏ సర్ఫేస్ దగ్గర పాలన్ గ్రెయిన్స్ పనిచేస్తాయి? స్టిగ్మా, ఆబ్వియస్లీ. కార్పెల్లో మనకి 3 parts ఉంటాయి, స్టిగ్మా, స్టైల్ ఇంకా ఓవరీ. సో స్టిగ్మా is the place where the settlement of the pollen grain will happen. The process of transfer of pollen grain from the anther to stigma, దాన్ని మనం ఏమంటాం? యాంథర్ నుంచి స్టిగ్మాకి పాలన్ గ్రెయిన్ ని వెళ్ళడాన్ని
pollination అని చెప్తాం. Where do pollen grains will germinate? Pollen grains ఎక్కడ germinate అవుతాయి? Stigma మీద. Obviously. Which structure is produced by the germination of pollen grain? So germination of pollen grain అప్పుడు ఏ స్ట్రక్చర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? pollen tube. సో pollen tube అంటే టెక్నికల్ గా ఇంటైన్ లేయర్ అనేది బయటకు వస్తుంది మైక్రోపోర్ ద్వారా, సో జర్మ్ పోర్ ద్వారా. In which organ the growth of pollen tube is observed till it reaches the ovule? దేంట్లో చూస్తాం మనం growth of pollen tube? Style లో. Style. Development of zygote results in the formation of. సో zygote తర్వాత ఏం ఫామ్ అవుద్ది? Obviously embryo. Embryo seed లో ఉంటుంది. So during conjugation the bridge is formed by. Bridge ని ఫార్మ్ చేసేది cytoplasm. సారీ, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఇంటర్ సైటోప్లాజం. రెండిటి మధ్య ఉండే సైటోప్లాజం, ఇంటర్ సైటోప్లాజం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్. సో డిఫరెన్సియేషన్ అప్పటి నుంచి ఆర్గాన్ ఫార్మేషన్ వస్తుంది. సో డ్యూ టు డిఫరెన్సియేషన్ ద ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ అండ్ బర్డ్స్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ calcareous shell. డ్యూ టు దిస్ ద zygote passes from which phase? సో మనం బర్డ్స్ ఎగ్ ని లే చేస్తాయి, ఆ ఎగ్ చుట్టూ షెల్ ఉంటుంది. జైగోట్ ఏ ఫేజ్ పాస్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి? ఇంక్యుబేషన్ ఫేజ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కోడిగుడ్లు తీసుకుంటే 21 days పడుతుంది ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ కి. అంటే ఆ జైగోట్ ఎంబ్రియోగా కన్వర్ట్ అయ్యి ఒక చిన్న లిటిల్ ఆర్గానిజం లా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి, బేబీ లా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి, దాన్ని మనం ఆ పీరియడ్ ని ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం. సో యాంజియోస్పర్మ్స్ లో ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ పడిపోతాయి ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత? సెపల్స్ పడిపోతాయి, పెటల్స్ పడిపోతాయి, స్టేమన్స్ పడిపోతాయి, ఆల్ ఆఫ్ ద 3. సో యాంజియోస్పర్మ్స్ లో ఏ పార్ట్ మాత్రం ప్లాంట్ బాడీకి అటాచ్ అయి ఉంటుంది? గైనీషియం. సో గైనీషియం మాత్రం అటాచ్ అయి ఉంటుంది, రిమైనింగ్ అంతా పడిపోతాయి. సో ఎందుకంటే గైనీషియం లోనే మనకి ఓవరీ ఉంటుంది, ఆ ఓవరీలో ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి, ఆ ఓవ్యూల్స్ లో ఎంబ్రియో సాక్ ఉంటుంది, ఆ ఎంబ్రియో సాక్ లోనే ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి. సో ఇన్ asexual reproduction embryo sac will developed from which part? embryo sac ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అవుతుంది? సో embryo sac మదర్ మెగాస్పోర్ నుంచి డెవలప్ అవుతుంది. సో మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్. అమార్ఫోఫాలస్ కొలకేషియాలో వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? సో అమార్ఫోఫాలస్ ఇంకా కొలకేషియా అంటే మీకు అందరికి బాగా తెలుసు, చామగడ్డ. సో చామగడ్డ దాన్ని ఏమంటామంటే కామ్ అంటాం. మనకి యాక్చువల్ గా జింజర్ కాము రెండు ఒకే రకమైనవి, కాకపోతే కొలకేషియా ఏంటంటే వర్టికల్ గా ఉంటుంది. సో జింజరు అవన్నీ ఏంటంటే హారిజాంటల్ గా ఉంటాయి అంతే. కొలకేషియా అంటే చామగడ్డ పొడుగ్గా ఉంటది. యాక్చువల్ గా చామగడ్డ మీద లీవ్స్ కూడా ఉంటాయి, రెడ్యూస్డ్ లీవ్స్ ఉంటాయి, నోట్స్, ఇంటర్ నోట్స్ ఉంటాయి. దాని ద్వారా అది మోడిఫైడ్ స్టెమ్ అని కనుక్కున్నాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఐ ఆఫ్ పొటాటో? సో అసలు ఐ ఏంటి? ఐ అంటే బడ్. యాక్చువల్ గా ఆ ఐ చుట్టూ ఉండే ఒక గీత, ఇట్లా గీతలా ఉండేది లీఫ్, రెడ్యూస్డ్ లీఫ్. ఐ యాక్చువల్ గా బడ్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ విల్ అక్కర్ ఇన్ గ్రేప్స్ అండ్ హైబిస్కస్? సో గ్రేప్స్ ఇంకా హైబిస్కస్ లో ఎలాంటి జరుగుతుందంటే లేయరింగ్. ఫైండ్ అవుట్ ద మిస్ మ్యాచ్డ్ వన్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. లాన్ గ్రాస్, రన్నర్, ఇట్స్ కరెక్ట్. మ్యాంగో గ్రాఫ్టింగ్ కరెక్ట్. లెమన్ బై ఎంబ్రియో గ్రాఫ్టింగ్, ఇది కరెక్టే. సో ఎంబ్రియో తీసి మనం పెట్టిన సీడ్స్ ద్వారా మనం చేస్తాం. బ్యాంబూ గ్రాఫ్టింగ్ కాదు, బ్యాంబూ స్టెమ్. యాక్చువల్ గా బ్యాంబూ స్టెమ్ నుంచి వస్తుంది. Which one is the best? All are best. Stalk, scion, cutting, all are best. All ABC. Which method used for vegetative reproduction for the development of banana plant? Banana plant ki manam ఏ మెథడ్ బెస్ట్ గా ఫాలో అవుతామంటే కటింగ్. సో కట్ చేసి నాటేస్తాము. సో ఆబ్వియస్లీ కటింగ్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ కి వాడతాం. Which organisms becomes reproductive due to deficiency of mitosis and meiosis? So
ఏది రీప్రొడక్షన్ చేస్తుంది అంటే మైటోసిస్ మియోసిస్ ఏది లేని ఆర్గానిజం ఏది ఇక్కడ అమీబా డాగ్ ఇవన్నీ కాదు అమీబాలో మైటోసిస్ ఉండదు మియోసిస్ లో ఉండదు ఏ మైటోసిస్ ఉంటది సో బైనరీ ఫిషన్ జరుగుద్ది అమీబాలో and that too directionless. In which circumstances pseudopodia spores are formed? Pseudopodia spores ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లోనే ఇలాంటి స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. Which asexual reproduction have 3-layered end cyst developed? అంటే 3 లేయర్స్ ఉండే సిస్ట్ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుందంటే స్పోరిలేషన్ అప్పుడు. Which type of asexual reproduction takes place in cycon and spongilla? అంటే it comes under sponges. So endobudding అంటే nothing but gemule formation. ఇది gemmules. Asexual reproduction takes place by which method in dictyota and fucus? Dictyota and fucus ఈ రెండు కూడా algae కిందకు వస్తాయి. So the correct answer is by the method of bud method. So bud method ద్వారా మనకి dictyota ఇంకా fucus asexual గా reproduce చేస్తాయి. And next flagellated spores ని మనం ఏమంటాం motile spores అంటాం obviously. Conidia spores are known for. Conidia అనగానే మనకి పెన్సిలియం గుర్తొస్తుంది. సో నాన్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ స్పోర్స్ కదలవు అవి కొనీడియా అసలు కదలవు కాబట్టి ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతాయి. ఇన్ విచ్ రీప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ ఫంగై డిఫరెన్షియేటెడ్ మార్ఫలాజికల్లీ హిస్టలాజికల్లీ అండ్ ఫిజియోలాజికల్ గా సో ఇన్ విచ్ ఏ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ ఇంకా ఫంగైలో సో మార్ఫలాజికల్ గా హిస్టలాజికల్ గా ఫిజియోలాజికల్ గా డిఫరెన్షియేట్ అయిన సిస్టమ్ ఏది? సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. వాట్ ఈస్ ద వేరియస్ స్టేజ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్? వెరీ సింపుల్. ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్, ఫర్టిలైజేషన్, పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్, అంతే సింపుల్ కామన్ గా. ఆనియన్ లో హౌస్ ఫ్లై లో ఎన్ని క్రోమోసోమ్స్ ఉంటాయి? సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మియోసిస్ డ్యూరింగ్ మియోసిస్ లో ఎన్ని క్రోమోసోమ్స్ ఉంటాయి అంటే సో మనకి మామూలుగా ఆనియన్ లో అయితే డిప్లాయిడ్ లో 32 ఉంటుంది. సో అప్పుడు మియోసిస్ జరిగిన తర్వాత 32 లో సగం ఎంత? 16. సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఇది సారీ ఆనియన్ లో 16 క్రోమోసోమ్స్ ఉంటాయి డిప్లాయిడ్ లో, అలానే హౌస్ ఫ్లై లో 12 ఉంటుంది. సో ఇది చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్. ఆనియన్ లో 16 ఉంటుంది, హౌస్ ఫ్లై లో 12 ఉంటుంది. సో ఇన్ విచ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ జైగోట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఫీమేల్స్ వి కాల్ దట్ యాస్, వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఫీమేల్ లో డెవలప్మెంట్ జరిగితే వివి పారస్ అంటాం. సో మనమంతా వివి పారస్. సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద బేబీ అంతా కూడా ఫీమేల్ లోనే జరుగుతుంది. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాంట్ ఫ్రమ్ ద మెటర్నల్ ప్లాంట్, దాన్ని మనం ఏమంటాం? మెటర్నల్ ప్లాంట్ నుంచి జరగడాన్ని వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ అంటాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీప్రొడ్యూసెస్ బై లీఫ్? బ్రయోఫైలం. సో ఆ పేరులోనే ఉంది మీకు ఆన్సర్. ఫైలం అంటే లీఫ్. Pollen tube enters the embryo sac through. సో ఇది ఎయిమ్స్ 2004 లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద సినర్జిడ్ సెల్ నుంచి పాలన్ ట్యూబ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. మోనోకాట్స్ లో మనం గ్రాఫ్టింగ్ చేయలేం. ఎందుకంటే మోనోకాట్స్ లో మెరిస్టెమ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి, మెరిస్టెమ్ ఇస్ absent ఇన్ మోనోకాట్ కాబట్టి గ్రాఫ్టింగ్ చేయలేం మోనోకాట్స్ లో. So in vegetative growth of plant takes place, but flower production does not occur. Then what would be the reason for this? Vegetative growth plant లో తీసుకెళ్తుంది కానీ ఫ్లవర్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు? దానికి మెయిన్ ఫోటో పీరియడ్ అన్నమాట. సో లాంగ్ డే ప్లాంట్స్, షార్ట్ డే ప్లాంట్స్ ఇలా ఉన్నాయి.
సో ఆ సన్లైట్ ని బట్టి డే టైం ని బట్టి మనకి ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది. సో ఫోటో పీరియడ్ సరిపోకపోతే మనకి వెజిటేటివ్ గ్రోత్ ఒక్కటే ఉన్నింది. సో ఫ్లవర్ ఇంకా ప్రొడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అవ్వలేదు. సో ఏ టెక్నిక్ ద్వారా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ టాప్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఆర్గనోజెనసిస్ అనే టెక్నిక్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో వాట్ డస్ ద కల్చర్ ఆఫ్ హాప్లాయిడ్ పాలన్ గ్రెయిన్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్? సో ఇది మెయిన్ గా దేనికి వాడతాము అంటే ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో కల్చర్ హాప్లాయిడ్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ని ఎందుకు కల్చర్ చేస్తామంటే ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ లో డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. Haploid plants is obtained by the culture of. So haploid plants are obtained by the culture of pollen grains. So వీటన్నిటిలో ఇదొక్కటే haploid కాబట్టి. Which of the following is associated with vegetative reproduction? So the correct answer is endostatic fertilization ni so vegetative reproduction తో associate అవుతుంది. Sorry, the correct answer is both A and B. So pre-existing cytoplasm and tissue culture. Which one of the following animals show longitudinal binary fission? So paramecium. Paramecium will show longitudinal binary fission. Paramecium. Okay. So ఇవి so far questions. Okay. సో మీకు ఇంకా ఈ చాప్టర్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. డోంట్ ఫర్గెట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.